Welcome guys, we are here at Jemu Farm. It's a pig farm based in Keno. Yeah, Keno Kabati. Yeah. And we're here with Muthoni, the pig farmer. You can find her also on YouTube. She's big on YouTube. She even has international clients because she really understands pig farming really well. She gets technical and she's even giving me stuff I didn't know. Like, did you know a male pig has boobs? I didn't know. I thought cows don't. So anyway, so we are here and we are going to learn a lot of things from Muthoni. So Muthoni, tukaribisha huku kwako. Asante sana kwa kutembea huku kwetu. Karibuni sana. Glad to have you here. Yes. So, mimi naitwa Muthoni the pig farmer kwa FB, Jemu Pig Farm kwa Facebook. Unatupata huko kote. So what I do, ideally I do about pig farming. I'm a consultant on pig farming, mambo ya kujengea, breeding, trainings, valuation, kila kitu. Okay. Yeah. So tuambie, why do pigs? Surely. Mimi naogopa pigs. Like for example, uliingia aje hii maneno? Pig farming hainanga stress. But ulichagua aje? Nilichagua cause it's not that commitments mingi. It's not like ng'ombe unashida hapo unakamua. It's not like kuku unashida unaokota mayai or something. Pigs, you just feed them in the morning, then you feed them in the evening, then like 10 to 8 hours zinalala. Okay. So other those hours unafanya vitu zako. Okay. Na ni wapi ulienda ukaona ukasema hii ndio kitu nataka kufanya? Angare nimetembea. I've gone to Uganda. I've visited my local farmers within the regions. Uganda ulienda kufanya? Uganda nilienda kusearch about the breeds because I wanted to be a very serious breeder. Okay. Nikaenda shamba moja inaitangwa Butamu. Kuna ingine ya mzungu pia iko huko. Hiyo tukakatazwa kuingia, hatukuwa tumebook. Hamkuwa na appointment. So Bulamu we went and tukasoma mambo ya they have cabros, they have another breed inaitangwa Danbred. Tuko nayo ile shamba ingine. Then kukuza to farm. I have this farm. This is Keno Kabati Kamunyaka. Yes. I have another one Keno, I mean Kihumuri. Kihumuri is on the other direction. Oh, okay. Keno bado. Okay. So nikaonelea those breeds zao a 4-month old tuseme kapiglet ka 4 months it was way too, ilikuwa imeweka weight na ni mzito. Oh, okay. So I came back and thought the best thing I can do is to improve my breed. Unaweza uzanga zikiwa 5.5 months unauza pharmacy. Also nilienda ni wakanisomesha mambo ya feed formulation. They use a lot of maize germ and a lot of maize in their feed. Oh. Sasa hapa kwetu hatukuwa tunatumia maize na maize germ. Tunatumia nini mostly? Hapa most of the farmers wanatumianga pollard, bran. Na hiyo hainoneshi. Okay. But for them they use kitu kama soya. Soya for them it's in plenty. Yeah. Wako na access ya maize germ yao ni very kuna the way they mill their bembes. So maize germ yao iko na unga mingi sana. Okay. Hata some farms we visited wanapea maize germ tu. Ni kama unga. Haitaki protein ama sasa protein wana supplement na soya. Pia soya wako na accessibility ya soya. Sasa ile kitu inatukoseanga hapa, we don't have soya. Tulikataa kulima. Sisi ni wavivu, hatutaki kuexplore na something to do with soya farming. Hebu sasa tuambie, mimi nikitaka kwenda farmer's choice nipeleke nguruwe zangu ninaanza wapi? Farmer's choice. Farmer's choice wakifika ile age ya 4 months, unaanza kutafutana na field officer. Okay. Siku hizi kila kitu iko online. You just go to online, you get the FB ama website yao. You get the procurement number. Okay. Then from there unapigia that jamaa. Okay. Anakudirect, unamwambia niko Tawe, niko Kinagof. Anakupa field officer Kinagof. Yeah, kama ni Murang'a, kuna Murang'a, kama ni wa Kiambu hivyo. They are all field officers wa different regions. Okay. Kutoka hapo anatembea farm yako anakuandikia farm assessment, anakwambia uende contract. Ukiandia ukiwa contract member, anakwambia those za 4 months itaenda after 2 months na anakuandikia. So zikifika 6 ama
6.5 unaenda tena unasema niko na order ya pigs kama 20 zenye utaona wewe mwenyewe utaweza. Na before then atakuwa amekutembelea tena akwambie if they qualify to work ama ende pay mashakula so enwina. Okay. Yeah. That's nice. Yes. What are the benefits za pig? Kila mtu anafikiria pig anaona it's very unhealthy, hiyo ni mafuta unakula, unajiua pole pole. No, it's a white meat. Leo tumechinja. Nyama yetu inakuanga lean because our feed formulation iko balanced. Lakini ukipewa chakula hivi ama mapollard mob, nyama inakuwa na mafuta mob. Okay. Hii nyama ni kama ya kuku. Ukitoa ngozi ni hivyo. Zile rabbits zako. Zile rabbits zangu nasema zero cholesterol. Zero cholesterol. Okay, so pig is actually healthy. Pig is a white meat. It's healthy. Okay. Yeah. Sawa, tuambie maneno ya value addition. Okay. About value addition, what I do na slaughter, I sell to farmers wa mtaa huku wenye watu wa vijiji. I make them in chops, rib chops. I sell steak nauzanga 600, chops nauzanga 550, nyama nauza 500 ama 450 kulingana na market venye iko. So I take order before ni slaughter. Ikishafika 40 kgs najua hiyo nguruwe hizi lala. Juu ukishapima hizo 40 kgs unajua umesco pesa. Steak. Like one pig. The rest ni waste. Hapana. Uni nyama hadi gozi watu wanakula. Hadi kichwa iko na supu takunywa. I refuse. So we sell to locals. Okay. Tuambie, what are your challenges? Challenges kubwa ni market ya Kenya. Market inputs, yani availability ya affordable raw materials za kutengeneza feeds zetu. That is the most naweza sema inatusumbua sana we farmers wote. True. If the government inaweza at least kama ni mahindi ikiingia na price affordable, kama ni soya kama hizo unajua most zinatokanga nje. Another thing government inaweza shika chama hiyo inapea watu groups za kulima soya na sana wewe. Okay. Yep. Wareda naitwa Duro. Okay. Na hawa wa white. Hawa nasikia wakiitwa Radress. Okay. Na wewe mimi huwa na kuanga na breed ya large white. Lakini kulingana na vile nimesomeshwa na hawa wenye hizi wameniambia ukicross breed Duro na large white ama na Radress wenye wanazaliwa watoto wanaguru haraka. Wanaenda haraka, wanaguru haraka. Okay. Yeah. Kwa sababu tuko jana ya wengi sahido tumestart. Okay. Sasa tunachinja tu. Tukitaka kuuza kama ni moja, gure moja tunaitia watu wakichinjia, wanakuja wanachinja, wanapima na kilo, alafu tunamalizana. Kichinjia wanachinjia tu hapo. Hapo tu. Wananunua na how much per kilo? Hapo tu wananunua na 250 per kg. Okay. And for you that is profitable. Kiangalia it's not. Hatuna otherwise kwa sababu kwetu hakuna competition ya watu wa kuchinja. Ni kama watu wawili tu. Na watu wanakula nguruwe njoro sana. Yeah, sana. Wanapenda. Yes. Okay. Wow. Sasa ndio tumekuja tuchukue hiyo dume na ile imefanya niwache hii ndio nichukue huyo Duro wa dume. Yes. Kama wamezaliwa na baba moja huwezi tena zalisha pamoja. Watoto wenye watatoka watadidimia, watakuwa wadogo sana. Hata wengine wanakufa. Okay. Sasa huwezi cross breed au inbreeding, fanya inbreeding. Kwa hivyo sasa nimewacha huyo. Okay. Na ni mzuri. Sasa ningetaka mama ningebeba huyo. Niwachane na dume. Lakini sasa kwa sababu nataka dume ndiye iende nikawapee wale wasichana ninabeba huyo. Okay.
Kama sasa hivi nimetoka Utawala Nairobi. Nimeiona kwa Facebook ndio nikamfuatilia nikakuja. Aya, hujui Muthoni umempata online? Nimemuona tu online. Ala? Yeah. Interesting. Sasa uzuri wa pig kama hawa pig sasa wa kutengenezewa ni wasafi. Si kama wale wanarandaranda huko mitaani, hawakuli uchafu. Tunawapea chakula ya kununua ama unajitengenezea. Kwa hivyo ni wasafi. Hata wakati unakula unajua ni kitu gani unakula. Kwa hivyo hata ukitaka nguruwe, jua the sauce penye inatoka ndio enjoy hiyo nyama. Sawa kabisa. About training as you finish up, where can people find you? For training, you see na Kahema there. We train hapa. We like training from the farm. You come see what we are doing. How much? We train from 1,500 to 2,000 depending on the package that you need. Yeah. Then kama ni if you want us to visit your farm, you just book. Tunakuja kwa farm yako, tunaona ni nini yomo umejegea vizuri, kama unajegea vizuri, what you are feeding your pigs, how you are doing. Then from there we can talk it over na correct. Mambo ya pig pens the same. Tunakuja kwa field site, tunapima shugo kulingana na project yako. Kama ni namba kwa mtandao mnanipata kwa Facebook Jemu Pig Farm. Then kwa namba ni 0759 333 242 0759 333 242. Then kwa YouTube, pale kwa YouTube waone videos za una subscribe pale Muthoni the Pig Farm. Sawa. Yeah. Thank you so much Muthoni. Na sasa tunataka hiyo nyama. Na sasa nyama kamera ndio tupate nyama. Unajua tunaweza ambiwa hapa. Inauzwa ama by the tunauza. Tumekuja ndio tukukula. Some pages. Wanataka pages.